nhớ giống như chồng là gì cái tin cha sẽ đó ở trong đạo anh nói đến tôi còn bé của yêu sáng Elizabeth Lau and nó chỉ nhớ giống Ramsey County nó bây giờ thả cho ít khách theo trình chính cân gấu nhớ cho the Ramsey County là giờ bây giờ libraries nó cũng mua ở từ khoa chuyên sáng ấy tuần đó của tham txog hết cái bây giờ Ramsey County cho library systems chỉ ta liên hệ theo của tụi phong như Thomas tôi ở tuần đó bây cộng bây theo tôi chạy lưu đồ bây giờ khoa chuyên sáng nó bây giờ mua Pang Yag nhớ từ director of libraries in the Ramsey County theo Andrea Hermanson nhớ bây từ librarian ở trong đạo anh ấy ở link tôi cộng bây thanks so much for being here today. So I want to start off with introductions, just so we get a vibe and feel of who is here at the table today. Pang and Andrea, if you can just tell us a little bit about yourselves and your roles at Ramsey County. So Pang, thea Andrea, qhia mình chỉ cho thea nay nâng từ thea ấy nay hoa lửa nhau từ Ramsey County. Lý cha Pang, we'll start with you. All right. Yeah. Nó cái nhớ trong Columbia hoa ba hoa sinh nha. Cú yêu tu Director of Library Services nhớ trong Ramsey County anh đó. Andrea. I'm a children's librarian and I work at the Roseville Library, and I've been with Ramsey County for about 6 years now, and I worked for a little while in White Bear Lake as well, and I've been in public libraries for about 12 years. Gotcha. Thank you so much. Cô Andrea nữa, cô tư hoa lựa cho học public library tao có lúc xong rồi, ta chỉ cô qua đó về Roseville thế, cô qua đó về White Bear, Yes. cho về lúc rồi White Bear thế. Thank you. And when we're talking about libraries, right, can you just give us a high level, maybe big picture view of Ramsey County libraries? What is it that you would like our audience to know about libraries right away? So, một chị ôn này họ có bé cho hai nên mong lấy cho bé cho tiếng nên bé lối cho này có lỡ bảo cho bé cho Ramsey County libraries thế. Có cứ chút sinh nó cái gì hay tiệt bây giờ ilu chế cái đó, so nếu là cho bây giờ library cái lại đó nó tao hình cha ít bộ cái phong đó cái này cái làแต่ฉันน้องเก็บไปมั่วชาลู library เนาะtrong Ramsey County ถ้ากูให้trong Ramsey County เนาะเก็บกูให้ suburban Ramsey County ซึ่งtrong Saint Paul เนาะเก็บยิ่งมั่วอีลู library system 在ที่ยังหัว Saint Paul public library system ตีเก็บคือชาลู Ramsey County ของตัวเนาะเก็บไปมั่วของคือ Roseville library ยิ่งยาลูกคือ library มั่วยิ่งยาลูกคือ busiest ชอบเลยยิ่งของMinnesota ของตัวเนาะนะเก็บไปยิ่งจะเชื่อจะของคือของตัวที่ยิ่งมั่วตัวนี้tao hình lòng cái họ theo như một tình hình khởi phong tới cái một cái tao hình theo theo là cho biết cái programs đó là chỉ là liên đó nó cái bên mua computers cho tình hình gì tới cái bên sinh ấy chỉ mua internet để chế nó cái lấy là chỉ là tí lúc trước cái đó bên mua tới cái printer là tới cái luận đấy theo bên mua cái makerspace labs ở bên cái hông nó cái này sao là cái sự ban đầu là cái sĩ 3D printer là linh là sĩ chỉ cần tới đó sĩ thế. Wow, okay, trong đó. Something you may not know is that we have programs and events at the library as well, and we actually offer over 80 free programs and events each week at Ramsey County Libraries. And I'll start off. Oh, go ahead. Bé mua ntawv program nhất là bé xử lý bé cũng mua li gì chỗ khó và free program cho nghệ sĩ trong sẽ là tuột tháp bé sĩ thế. And just to highlight a few of the children's programs, each library location offers story times. We have a baby and me story time and a family story time at all 7 locations. Okay, chị bé cũng mua khe đá nắng cho lúa thế cho mình nhỏ giàu nè. Khe đá nắng này giờ liên nhận đá nắng cho làm nóng cho thành họ trong tập bé cho library. There are also arts programs and STEM-related programs and maker programs and other literacy-related programs, and it varies by location. Chị bé cũng mua li art li tên đó thế là chị bé cho là hoa tem makers program nó cho này tôi ban đầu bỏ này tôi và chị sẽ giờ liền đã đó rồi mới sẽ một giờ lo cho là xin lo nó cho nên là những cái đó họ bé học program maker program này thế. And
I work at Roseville, and on Fridays, every morning I offer a program called Friday, and it changes every week. And it is fun, so Friday. And this, for example, this morning we did a block party, and it's for any age child, but it tends to be towards smaller children, especially during the school year. And so I had 130 children and families come to the block party this morning, and basically we just had a variety of blocks to play with. It was very fun, and you can do pretend play, you can build structures, you can work together, learning how to share. So that's what I did this morning before I came here. Bé cũng một Friday program á, đỡ là chị chọn đỡ là chị bé mua và cho tôi cho này chị bé sang cho mình nhon á, là tôi là chị giống như là họ ta kia nó bé qua hôm nào thì Friday cho họ ta kia nó bé qua này bé qua chọn block program á, chị bé cô qua đâu cả số đó mới kể là dễ thế mình nhon cô tôi còn bé chị bé cô kia lại thế. Wow, that's a lot of really fun excitement at the library. So certainly there's so much more that libraries offer. So I definitely want to learn more. But before we get to that, Pang, I think it's really important that we learn more about you. Pang, you are a Hmong woman who serves as our director of our entire Ramsey County Library system. What has this role meant to you? And so, cô yên sao bao nhiêu cho program saya pacu na ya, tapi aku sa nunggu menjadi dia kaya tu pun emang na ya, kaya tu tahu saya jualan tapi ya Ramsey County Library Systems na, kena cari jatuh kasu, and what does it mean to you? Cô yêu khoa hình, dia cô là ya, dia waktu ke tu library director na, tapi nanti cô yêu thay tu Hmong director nya cho Ramsey County. So chỉ tao mua,แต่是cô yêu bảo dia ya tận đây nó cái gì muốn gì á, cho họ biết cái mong cái gì chân chế hình thế, nhưng在操biết cái被成单操thế, so cô yêu做些hình,但是nó cái cô yêu bảo họ dia cô represent biết cái mong cho họ chỉ chỉ muốn tàu theo tôi mua lấy blog cho biết chỉ cho họ ấy bây giờ biết cái biết gì mong lo cho biết cho mình cả hàng đó soแต่ฉันnói cáiเขาคือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับให้เดียเกี่ยวกับ libraries นะยูมงเท่าเกี่ยวกับกันตลอดเรายูมงเท่าเข้าหรือเราเกี่ยวกับ libraries เนาะเกี่ยวกับอีกเขาคือช้าเป็นเกี่ยวกับเป็นสิ่งยิ่งมุงเราใช้ยูสักเกิดราชียูรู้หับเพียราชียูรู้เน่งนะเกี่ยวกับยูมง library เรา library ยิ่งปัดต่อช่วยใช้ยูหับเพียสาวันละหล่อเราสักเกิดคอมพิวเตอร์เราสาป้าเกี่ยวกับมีอยู่กันตลอดlibrary เรายิ่งปัดต่อตันชอจะเกี่ยวกับหันแต่อยู่ที่ป้าหมู่ที่เราจะตี library เป็นยิ่งป้าเราตัวชีที่ย่อกุศลเนาะเกี่ยวopen เนี่ยมองนะว่า open เนี่ยมองหาว่านายนะเกี่ยวกูชี้ตัวย่อตัวท้ายลินได้เที่ยวกูยิ่งสาวคอเกี่ยวกับopen เนี่ยตัวอันเด็กกูเที่ยวมีบัวโลแล้วย่อไม่ก็ห่างโลเกี่ยวแล้วยิ่งต้นเจเห็นเที่ยวแล้วยิ่งย่อเกี่ยวกับป้าเขาแค่กูเที่ยวเลยเราจ้าเขาคือแค่กูรอแต่ฉันเที่ยวso กูจริงสาวคอเลยเที่ยวกูตู้ป้าให้เที่ยวอยากตั้งแต่เราเกี่ยวยิ่งอย่างมั่นสิYeah, thank you so much. Wow, for libraries, Ramsey County Libraries. What is that? Ramsey County Library ที่ตั้งทอกี่คือ library เงาทองแต่เขียวน้องยังอยากให้เดียใช้ก็สาว่าลิขิตแล้วก็สาว่าเขาหรือลิขิตแล้วก็สาเกิดลิขิตเนาะเก๋ลูกคือ Ramsey County Library ที่ตั้งทอกี่คือ library ยิ่งป้าก็ใช้กี่คือthink of resource lo think of information lo เก็บปาราชีlo ยิ่งมั่วเตาเงี้ยตี library ยิ่งมั่วจะช่วยอย่าง okay you're helping me a lot Andrea, what brought you into library work? I think it's a wonderful thing to know more about our librarians and the work you do every day, but also what inspires you and drives you into this work. So Andrea, khemji hatia adachi auto ko jong qhia cho cho libraries he ko cho holu na yo so khemji cho hatia ko lu jeng mo le ko mission yo da chi ta na yo I think libraries have always been a part of my life since childhood and going to the public library in my tiny small town.
with the old Carnegie building and books stacked, to the ceiling. Really, it was hard to find books in that library, but do you want to? Library cũ nhau ý là cũ mà cũ lo lón thôi trong library nữa chị cũ lo lón tôi chị cũ yên một số về library tên đó chị cũ yên bảo tại library mua ở trên nhà hội chị tới giờ nữa tới giờ qua thầu cũ mẹ cũ lo lón tôi chị cũ yên bảo cho chân đó. And on top of that, I would say I'm a very mission-driven person, and I want to do work that means a lot to me. And I have always seen the public library as this space where community is welcome. It brings in people from all walks of life, from all cultural backgrounds, all ages. So it's just a very unique public space, and connected with my personal love of reading and learning. I think all together just pulled me into the public library setting as a worker. Chị cũ nó mà ý là cũ nhưng mà dùng ít xã hội kể hạt thì do li về library tên là chị cũ giới tôi năng hòa cũ nhà bảo sao cho nó chị còn đợi này thấy giàu cũ xã hạt thì chị giờ này tôi đồ bé là chị giờ li bé mà đi học chơi và mua ở thái xóa giờ thành họ nè chị này tôi đồ bé là chị cũ nhưng mà bằng sự ba đồ này theo do này sai này họ nhẹ chị là chị chơi đồ này nè. Great. Thank you so much for sharing about yourself, Andrea. Earlier, we talked about libraries are not just about books, right? You mentioned a couple of different programming. I think a very special program that I'm excited to learn more about is our summer reading program that helps supports kids and children. And so I'm wondering, Andrea, if you can talk just a little bit more about our summer reading program. But ta bé hay cho hay tiệt mua cái bán đầu nhà nhớ cho library xem mua cho program cho bảo chủ anh đâu nè cú sao bảo cho hay tiệt có summer reading program nữa nè nếu ba bé cho mình nhớ cần đâu lo dân nhận đâu đi cha thì ba bé cho training đi cha. Sure. So our summer reading program has multiple parts. There is the encouragement and incentives to keep reading throughout the summer for children and teens. Especially in children, it's really important to keep up those skills during the summer because what we know as the summer slide, which is basically a regression in learning, like your kids forget things over the summer. And okay. Chị rong giờ biết họ summer reading program nó chị nếu cứ mua li hay thì trong bây giờ mình nhỏ còn là tôi nhận đỡ lúc sau thổi lại son đỡ lỡ nó là còn là mua chị uốn á là tôi đâu tỏ chỉ là tôi nhận đỡ theo là của tôi sĩ bây giờ program đó hoa summer slide nó. So we have the summer reading program to help families encourage their kids to keep reading during the summer. So our summer reading program has a print reading log, which you can pick up at any Ramsey County Library location. There, where you are tracking the books that you're reading, and then there's also an app called Beanstack that you can do just download onto your device, or just jump onto a computer to track your reading. Okay, chị bé mua cho program giống như là tiền Beanstack nó chỉ cho nơi cho và nữ có nhận tới tài chỉ có mỗi có phong đợi cho mình đầu chọn bé là họ nó chỉ là track đâu có hay thì có nhận picture post thuộc tư lọ thế lúc sợ tứ đâu còn tại muốn đó là bé mua họ print log thì được khi sẽ bé cho phong đợi nó họ thì nhớ họ bé cho lúc họ program thì bé mua cho phong đợi trong đi trả nữa. And it's not specific books. You choose the books that you want to read. And of course we have a wide variety at the library for you to choose from. Okay. Chị còn đỡ là chị được khi tôi thì tôi học bé một phong đợi non to hơn đó. Nè nếu chỉ khi có hay thì do phô chỉ khi nó thì có tôi chơi sẽ có nhận phô tư nó chỉ có chơi cho người mua nó chỉ có mà mua phong đợi lọ. And our summer reading program starts June 2nd, and that's when you can pick up information at the library or jump online and start tracking your reading. And then we also have some prizes, so if you need some incentives for your children, you can pick up a prize right at the beginning when you sign up.
And then if you finish, hopefully you'll finish, you can come in and pick a free book from our book cart, which has a range of books to meet every child's interests. Right. And Okay, chị bé hỏi summer reading program nên chị biết thầu lúc đầu lên tuวันที่ở trên của chị nó chị bé mua complete rồi chị mình nhỏ là tua chị bé chụp hình một nhẫn là tua chị bé mua kho đồ lỡ ta chỉ thầu lỡ họ nhận thầu thứ lỡ nhận sau theo ta là lâu nó là bé chọn họ mua cho cái sức khỏe đồ lỡ. we also have a grand prize drawing. And so when you finish, your name is entered into the drawing, and we give away free tickets to the state fair, so 4 packs of tickets to the state fair, and then also 4 packs of tickets to Sea Life at the Mall of America. Wow. And then we also have a new prize at the Eagle's Nest in New Brighton. There's a city center, and it's next to the New Brighton Library. So we're giving 2 packs of tickets away to the Eagle's Nest. It's an indoor playground. Thank you. Chị bé thầu nên nhận nên chọn tờ ấy giờ li thầu sắm mà nên chọn nhiều toán cả cho phong tờ muốn nhận nên nhận ta nè sau khi hồi lâu nó chị bé mua complete li tới rồi bao đại pi rồi nên mua tờ Sea Life nhá bé mua mi cả em mua sai NJ nè là khi bé mua li ở đại pi rồi mi nhỏ và cái cái sau khi rồi mi nhỏ là mua bé Eagle's Nest nhá bé New Brighton thế chúng ta lên đó là bé chúng mua bao đại thì kệ và giờ mua đồ cho là tôi nhận tới chấm nhỏ lại nhận tới nữa mua đồ tờ Stay Fair thế chứ còn đấy thấy cho kệ bé bá chuột đó lớn. We also have a teen summer reading program where we are encouraging teens to write a little bit about a book that they've read, and they also have some incentives for teens too. So gift cards to different area businesses and a free book. So teens are also brought into the summer reading program as well. So. Chị cho bé cho mình nhỏ tuấn xài lúa là bé mua complete đâu lấy giá giờ từ là tôi cho bé còn tệ nhận tới rồi chỉ bé cho lại mình bé này giờ xử lý bé mua lý theo gift card đâu lỡ là chỉ bé mua và nó chỉ là chỉ bé mua ý là lý do từ là nhận tài là số cái report á cho từ là nhận AG nó nè giờ là tôi chỉ bị lấy tôi xài complete trong tập bé thiết. Just one more thing. We have lots of programs and events going on in the summer. So check our website and pick up a brochure. Theo đó sẽ được bảo là lúc summer nó mà bé mua program đông đô hàng na, nên sẽ bảo đâu cho nó là nên một số họ bé lúc vào sáng bé mua số nhà kia rồi họ thiết. Great. Wow, that was a lot of wonderful information. Honestly, just knowing that it's summer, just the impact that continuing to read and learn during the summertime outside of the school calendar year is so important. I love that. I want to know more about like early literacy and the importance of that. I know that it's a big focus for our Ramsey County libraries. How are we, or how are you in the Ramsey County library system supporting families and parents with this mission? So, sa qhia mình chỉ cho the literacy lo yo khó kế, or bao nhận đâu lo yo cần đâu na. Đâu bé cho tuân sai lúa our young folks. Thầu lo chẳng giao na nữ chẳng chén như vậy li cha hay bé cho training mong li cha. Sure. So just to define early literacy first, it really is what happens leading up to learning how to read. So it is not learning how to read, it is building language skills, and also some pre-literacy skills like print awareness. That sounds like a big concept, but it's understanding how books work, like that you open a book. Go ahead. Yeah, bé họ early literacy program đó là mấy người tứ chi họ thì khi lại nhận đó sao khi họ thì nhận đó là người chẳng chẳng đi trả thế người giờ ba là tụi không đi trả thôi còn tới muốn là bé họ you say print awareness sáng tốt tới trong lịch đi qua trong đó tới nó thầu bé cho phong tới thầu bé lụa này vậy thì bé lấy số tàu giờ muốn lụa đi chạy khi sau lấy hạt tiền thầu có số tàu phong tới bé không bắt có lụa đi chạy nó chỉ cho kiện tới lò này hay cho kiểu lụa tới khi đó mình nhỏ dầu bao còn là bỏ thế này. To clarify, có cái print awareness nói cho có cái you bao hay tiền cho cái lúa cái gì cho cái lúa theo cho cái
đô tới cái lúa thì that's print awareness you có cái you hay lấy bao hay tiệt cái lúa tới cái lúa you say phong đó nó cái you hay lên trả lại cái lúa chỉ cái lúa chỉ cái lúa cái thầu you khi phong đó nó cái you hay lấy bù hạt tao cái nói cái lúa cái nói cái lúa lên đó so that's the print awareness Great, thanks for explaining that. Yeah. And there are other literacy skills that we could talk more about, but I think maybe in libraries what we do to support parents, you may not need to know those specific skills, but we focus on things like singing, talking, reading, writing, and playing as the things that you can do every day with your child to help them build those early literacy skills. And go ahead first. Thì thông tới muốn nó nói là cái tôi chả bé mà nhớ liền để bé khi là ngồi nhà xóa tới rồi khi là oxy là xóa cái oxy nó mà nếu muốn tôi giàu xóa giờ liền bây giờ nhận học phần đại học chỉ bé mong mà bé nhà thì tôi liền tại được gì nữa cái oxy là giờ bây giờ chỉ qua tới giờ liền đã pretend liền đỡ chỉ cho đấy cho chú ý qua bé khi tôi lớn này còn lớn bao nè họ cứ chích sinh nó chỉ như hay tiệt bây giờ cái mình nhiều giàu á ông thấy lượng mua cần tới cái bây giờ cái lợi lông cao lo lông thèn lo bây giờ cái lợi nhện tới lo bí bao hay tiệt cái cần tới trong lấy cha lo bây giờ cái lợi bí sau tới lợi chỉ tới sau lo bây giờ cái bao xí pan dầu lo xí pan lo xí khăn lo sau thế bây giờ cái lợi oxy sai oxy nhiệt gì lo sai oxy lấy cha bây giờ cái thế thả lu bây giờ cái nhiệt gì thả lu cái nó đau hình cho là cái mình nhiều lợi thế là chân oxy thả thế mua cần tới Yeah, thank you. Parents and caregivers are really their child's first teacher. And it's so important. I know we live in a society where English is the language that we speak, the official language, right? But at home, it's really important for children to develop fluency in their native language. And they can go on to then translate concepts around reading and learning. But I think that's just something interesting and really important to know. Chị khó trong cha là chị là yêu này là gì mà yêu cho mi tu mi nhọ thơ tu này khu đó chị bé mong chị bé khi làm mong đâu giờ họ lấy lừa hay năng gọi chị mi cả đó chị lấy khi là cho lù đó còn đợi hết khỏi khi đâu có mi nhọ nữa chơi hay lù thế được bao hay tiền lù nó nữa hay mua bí mua sầu này bây giờ chị ta lên đó là bé tuy nhỏ rồi tới thì mi cả chị luan kỹ cho lù thầu là một cần đó đó chị lấy nên hút cờ luan kỹ đó tỏ chỉ cần đó lỡ nó chị cho to lên mà một cờ rồi thì ó nữa chỉ là bao cho lù lên nó chỉ lấy cờ cho to chị tới rồi dùng gì đó là đó. Yeah, thanks so much. I also want to learn more about the book club and a bag. I think was a program too. Can you just share more about that as well, Andrea? So, kusapao min chinse kha or bakyo program na who a book club and a bag. Sure. Yes, essentially we have book clubs in a bag. Right? So there's 10 copies of a book, and it comes with a notebook with questions and prompts that can facilitate conversations around the books. And these are checked out just like any other book. And then, chị khó có nuôi đỡ nó chỉ là bé học program đó mà bé mua cột phong đỡ cột phong cặp đỡ này nhớ đâu đó chị cho đỡ nó chị này tao này khi chú ý liệt you nuôi lý trà nó giờ you nuôi question lý trà tao nó họ muốn chú ý rồi you để you họ giờ tế này you họ giờ tế lý trà nó giờ em muốn cho chú ý nó rồi mình nhớ cái lời sáng này. And just another interesting collection we have is these story bags. So for younger learners and readers, so it comes with 2 picture books and then a toy that relates to the picture book. And there are different themes for each story bag. Can you just hold that up a little bit up higher? That would be giống như là này bỏ nó lúc ná nó nè nên thì ở phong đỡ đó hổ nếu cũng mấy cho khổng xin đó chỉ phong đỡ hổ là chỉ này do hãy cho khổng xin đó này em mua cho một quốc hổ đó hổ đó chỉ tới giờ nói tới giờ có khi đâu cho mình nhồi có lấy nhận đỡ ta là bao thì họ hổ này cho đũa hổ này ác chi nè. I love that. Thank you for sharing and bringing that. There are. This one is jungle is the theme, and then I have another one too. This
next one is peacocks are the theme. So 2 books and then a peacock puppet. But they all have a theme, 2 books, and then a toy, which I think is เจ็บพอ fun. ที่อ้อต่อน้องนะจะมีให้ใช้ตัว And Andrea, can you just hold that up? Oh, sure. อีตัว Yes. อีตัวมีอยู่ห่อหัวนะอย่าไปห่อหัวเจียชั้นโดนะจะเนี่ยมั่วว่าอีจอว่าห่อหัวถวยนะย้อนโดนเลยห่อพอนอนนะจะเนี่ยให้ใช้หายจงนะมั่วเจียมั่วสูมั่วจ่อมั่วอู้มั่วนอนนะอย่าไปจะเนี่ยที่มั่วจ่อเนี่ยจ่อที่หนังเราต้องนอน Okay, thank you. Wow, those were really fun bags. ว่าฉันเราก็เขาจอดจากตัวตัวเป๊ะใช้กันนะ Yeah, I think another thing that when we're talking about this importance of literacy, right? Talk to me about like the homework help. I think that I heard a little bit about that. If you could just elaborate on that a little bit too. Sure. At Roseville, we do have an in-person homework help program, and during the school year. So on Monday and Tuesday evenings, you basically walk in. There's no pre-registration, and then we have volunteer tutors who can help you on something that you might be struggling with in your homework, or if you just need a little extra help in math. So they're there Monday and Tuesday for a 2-hour span, and you just walk in and sign up. Thì xử lý bé mua cái bát chùa bát đồ nhỏ cần đỡ lỡ qua là cho homework là suy bé luôn mong bé để cho sáng trong hôm Monday theo Tuesday trong tu nữa thì chọn đỡ nó mà giờ lên nên cho mình nhỏ tua họ nó bé mua chọn hàng hoặc là tua nhỏ họ là ba cho mình nhỏ là kia cho mình nhỏ là cho homework á là suy qua là cho sáng cả cho mình nhỏ là tiếng cashier nè thì còn đỡ bé mua cái bát đồ lại nó nè. And I know you mentioned Roseville, but this is available at all the libraries as well, just on different days. Is that? It is not. We don't have okay. the in-person help, Okay, but we thank do you. have a homework help resource online Okay. that does have live tutors to chat, basically. Perfect. So that is an online resource that anyone with a library card can access. Great, thanks for the clarification. Thì thôi còn tôi muốn là bé chấm cho homework help nhớ online này vậy. Thì chỉ cho nên mà là library course chỉ nên mua hậu chỉ nên mua register họ nữa. Thì chọn hàng nhớ họ là ba này mà chưa thì là chưa computer lấy cho tụi năng tí tiền á. Nên mua hậu chỉ là nên mua chỉ là nên thản thôi là này chỉ là mặt tế này nè. So it's very clear that libraries are not just about books, as we've been alluding to here. So again, we know libraries offer so much more. Can we just do kind of a high-level review of just some other programming that we've not yet mentioned in this conversation? So being bảo hệ cho libraries is more than just right? So tham txog cho cái bát chỗ là cái bán tàu giả that the libraries offer. Yeah. Yeah, li ne hai no ke pe cha zu pe ge mi yo yao tie cha pe ge mi yo yao no ke pe mo te ge ge resource pe mo te ge ge program tao heng ba cho ge ge ning lao ja tie pe ge ge li pe ge adults na li pe ge adults no pe mo kho ge internet yo mi yo yao lo play internet hen phao ti je no ke you have to you internet chicken you launch at the library no ke pe mo very fast internet pe mo fast wifi like Wi-Fi na yeah. Be more Wi-Fi, there be more computers. Strengthening she to she. You until how low, la you sa ola lo, la you sa kinh cử lo la ra chi nó ke be mo to she be li be more be lo line tới nên go sang ít tới so ni lo ni chỉ samo yo ilu printer nó ke launch at the library ke be lo pe pin you to use be fax bu đôi thế you ngô họ chơi nó ke trong này như lại thế ở bên đoàn cha đấy thế đó là the Ramsey County Library nó cái bên bu đó sự thế bên một cái khá you sa cái you link số nó cái những chỉ lại cái khá the Maplewood Library nó cái lấy mua cho lúc khá you chỉ link cái họ you hay thế okay cú sa cái cú link cú sa nhau họ lúc không nói link số cái you mua lại cho the cái reference text na you hay thế okay cú sa chỉ lúc khá cái lấy you study room yeah so like yung mo study room theo yung mo cái khá lo sao theo you sa theo okay của you chúng moi có meeting chu chi linh lo cái bên trên là cái không chỉ có gì theo là you mo cái meeting sẽ you theo okay bên cái
xã cờ mua online mỏ lo bây giờ chú tan trong một sinh chi bây mua sĩ cờ online mỏ cái bây mua meeting room sẽ giờ you mình hình gạo chỉ cho tụ tin hình xã là nhau cái bây giờ cái meeting rooms nhưng accommodate là cái ba tin hình ba lo hè giờ chứ ba tin hình đó thế chỉ ta lên đó nó cái bây mua cái maker space bây giờ cái maker space nó cái nhưng mà bây giờ cái không được đào hàng giờ như sao cái sản phẩm đó lo giờ như sao cái 3D printing lo như sao cái laser engraving lo cái bây mà bây giờ cái không á như sao cái try out something new or like lo saoว่า she creative nó cái bây mà cái nàyคือยังcả lo ba you ว่าแต่อย่างลินได้เท่าchỉ taลินđó nó cái như sao cái lumika lo như sao cái lu funky lo cái bây mà cái programs ba you cái lu aquí nhớ online thế you check out like the library thế. Oh wow, okay, yeah. What you know? Good to about that. Tantho, your services is available at our Ramsey County libraries. That's incredible. And go ahead, tantho yung your pu does na yo. That she your printing change. She does that she. So yeah, your about your program. This you know yung your tantho to be your hai ni mong here. Be your be sing yo to Ramsey County ne be yo. Yeah. Okay. What you know? So ping kun nu ka min chi so hatia bây giờ cho library system cho nó, bây ba bây giờ hai nên món này giả sử như bây hai job thì bây giờ hai nên món này specifically in the Hmong community, what is available? How are we connecting with our community? Yeah, that's nó cái bây giờ mua tin hi mong ở lử tí lử library, so sai you sai yo lấy cho lo yung lo cho tí lử Maplewood library mua mong tin hình tàu ở lử tàu cái you lấy cho lo cái chim munu cái tin hình tàu sai hai tiệt của sao cái postal worker lo lấy của sao cái này mà lo yung gang lo cho tí lử library handa là mà lấy bao you thế cái resource thế cái information handa chỉ tăng lên đó là bây giờ cái bây sinh or do like or take ownership over bây giờ cái libraries thế na cho họ cái libraries nhưng exist vì do mua bây sinh thế so bây nhưng mua ban đầu nhớ thì cái library đó là cho tình hình cái lại thầu lo bỏ nó chỉ là okay cái library nó nhưng acknowledge recognize hay tiệp cái mong lo cho tới khi nó thế chỉ tăng lên đó nó cái sai hơn này sai rồi chi thì lúc library cái chiếc hệ cho bây cái tình hình wow hay là library thế being trình sa explore being trình sa bao hay tiệp bây giờ chú lý chang ya tận tế thế li thứ cái bây sinh bây ba. Wow. Okay. Yes. Thank you so much for that. I just before we wrap up today, I want to ask both of you, what are some of your hopes or wishes as you move forward, or maybe even again, just what you hope our community can take away from today's conversation about Ramsey County libraries? We certainly went over a lot of really great resources, programming, things that is being offered, but another takeaway that you would like our audience to have. So on the base of no gusa nu ne aling na hatia yo ne ha mo ke yali chia share da chi lo yo chang mo hopes for belu jejona lo competo the Ramsey County libraries nu ha jong ni jasu donena. Andrea? Well, we certainly hope that families and individuals in the community will keep coming and using the free resources that we have available. And as I said before, I just feel so strongly about the library as such a beautiful community and public space. So we need to make sure they continue into the future. So please come use our resources. Cái library này nếu hết khai chơi và dùng câu cơ, thì sao cái này tôi sai thế, này tôi chịu thế, thâu khăn đời mũ nó là bé sao cái này tôi xí bé cho program nhá bé, chỉ hai tôi cái bé cho phong đời là xí tôi chịu sẽ bé mua chỉ xí này à, này tôi nó bé xí. Great. Lý cô nói cái có lúc học phía cái những giờ bé lúc học phía thế, so lo cái chỉ lo cho tí library bên sao bác. Great. So I think what I
am hearing is a lot of community-centered missions and values, and that's part of the hope that you continue to have as you move forward. So thanks so much for that. One last question. So for anyone who is watching us, where can they go to learn more? How do they connect with Ramsey County Library? So question gì nữa, okay? Vậy giờ thì bây giờ này ở trong ta tại sai bé na là không mua luôn nung gì lo yo là sao cho nó tự thả lo yo là sao chơi chuẩn gì cho the Ramsey County Library không mua được chi na này họ hay lý giải sư. So yeah, so Andrea, we'll go with you. So we have 7 suburban library locations: Maplewood, Mounds View, New Brighton, North St. Paul, Roseville, Shoreview, and in White Bear Lake. And of course you can go to any of them to find out plenty of information. Yes. You can also go to our website, which is rclreads.org, and find out all about events and use our catalog to search for books. And there's plenty of information on the website. Great. Chị bé mua xa khó chơi này là xuyên xa lúc chơi nữa xử lý thứ hai tới Maplewood, Oakdale, Roseville, Mounds View, New Brighton, New Brighton, North St. Paul. North St. Paul cho chơi nó nữa nếu cho chơi và bé mua nhỏ gì nên nhỏ gì khó hơn chỉ nên tua nó còn nữa là chỉ cho chơi nó cho bé mua bát chuột rồi sau đó khí tòn này sau đó tua. Chang cho hàng đó nó kể bên Ramsey County Library nhưng si ba si công cho Metro Area Libraries thế Metro Area Libraries hua Melsa no so giờ lấy có hai lời thế giờ hai tia con nhớ sẽ có library chỉ Ramsey County nó kể cái chi mua cho lúc library hàng đó nhưng mà St. Paul lúc gần trong St. Paul nhưng mà là lúc library system thế Hennepin County kể lấy mà là library system thế Washington County nhưng mà là library system thế so trái có sao con nhớ sẽ từ nó cái chi mua hàng đó chỉ ta lên đó nó kể là cho the Ramsey County Library. Yeah, awesome. And I think there's an app too, and then I can also provide phone numbers for all the different locations. I'm so excited to continue to learn more about our libraries, but we also have a mobile app which we will also link to the show as well. But yeah, any final words at all? Otherwise, thanks so much for being here today. Thank you, Thomas, for being here to interpret for us as well. Any final words? No, thank you. Okay. Yeah, 我长大。Thank you.